ওয়েলকাম এভরিবডি আমাদের সাক্ষাৎকারে আর পডকাস্টে আমাদের গেস্ট হচ্ছে আনান। তোমরা অলরেডি আনন্দকে চেনো ফ্রম মাই প্রিভিয়াস ভিডিও অ্যান্ড সাবা। তারা দুইজনেই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। বাই দ্য ওদেরকে বলো যে এটা ইউএসএ বাই দ্য ইটস নট By the we're sitting in Canada. This is Windsor, This is Ontario. Windsor, yeah. That is Detroit, USA. Yeah, that's USA আর guys. ব্যাকগ্রাউন্ডে জাহাজ। Yeah. Yeah. Oh, that's one of the thing in Canada. প্রত্যেকটা জায়গা is really beautiful, really Yeah, it has its beautiful. own beauty. I'm from Dhaka. So ঢাকাতে লিটারালি এভরি টাইম আমাদের যাওয়ার কোনো জায়গা থাকতো না, দেন রেস্টুরেন্ট Yeah. বাদে কোথাও যাওয়ার জায়গা নাই, ঘোরার কোনো জায়গা নাই। উই হ্যাভ এভরিথিং, টাইম আছে, গাড়ি আছে, সব আছে, ফ্রেন্ডস আছে, কিন্তু ঘোরার কোনো জায়গা নেই। এইখানে কিছু নাই, কিন্তু ঘোরার অনেক জায়গা আছে, কিছু নাই। ঘোরার ভাই এত সুন্দর, ক্যানাডা ইজ রিয়েলি বিউটিফুল। I'm Really really is. lucky in that side যে আমি ক্যানাডা চুজ করছি। ভাই ক্যানাডা ইজ, ক্যানাডার বিউটি এখন দেখো নাই। টু বি অনেস্ট, এটাই Wait until you go to Alberta. এটাই আমি মাত্র আমার 7 মাসে আমি যতটুকু দেখতেছি আই এম লাইক টু অ্যামেজড। অ্যান্ড মাত্র জাস্ট টরন্টোতে আসছি, আমি কিন্তু টরন্টোতে আসছি, জাস্ট ওই টরন্টো অ্যান্ড আশেপাশে সেন্ট ক্যাথরিন, নাইগ্রা ফলস, এগুলো দেখে আই এম টু অ্যামেজড। আমি পুরা তো এতগুলো প্রভিন্স বাকি, এতগুলো সিটিজ বাকি, আই এম লাইক রিয়েলি ওয়েটিং ফর দ্যাট ভাই। অ্যান্ড ওয়েন আই হিয়ার ইউর এক্সপিরিয়েন্স, যখন তুমি ঘুরতা, আই রিয়েলি এনভি দ্যাট অ্যান্ড আই এম লাইক আই উইল ডু ইট টু। সাবা তো আসছো ছোট শহরে, তুমি থাকো Yeah. সেন্ট ক্যাথরিনসে। গ্রামে What are some things you like about living there? So far, I haven't really explored St. Catherine's that much, but I do like but it is a small city, অনেক ছোট একটা city, so I like the community there. I think it's just everyone knows each other, but it's like the entire city Yeah. is like most of the people that live there are Brock students, which is the university that I go to. So I think it's really nice. It's really like small and cozy. Yeah. That's what I love about তোমার it. যদি চয়েস থাকতো Yeah. একটা বড় শহরে যাওয়া and ছোট শহরে যাওয়ার, what would you choose? Before Asha, if you asked me this question before Asha Age Canada, I would Sorry, Asha, choose big city. But right now, I think I would choose a Small smaller city. city. Why though? Yeah. Because I think it's a more fun experience when Right. you're living in a city where it's just students and it's fun. I think it's Yeah. fun. শুধু ফান না, we all have 24 hours in a day. Yeah. ছোট শহরে থাকলে you save so much time. Yeah. Yeah, বড় you শহরে definitely. Yeah. তোমার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া অনেক hours চলে যায়। Yeah. And বড় শহরে মানুষ যায় কেন? It's lively, অনেক কিছু হইতেছে, ফেস্টিভ্যাল, থিয়েটার, ক্লাবস, বাট স্টুডেন্ট হিসেবে তোমার ওই সব জায়গায় যাওয়ার চান্সটা খুবই কম Yeah. হয়। তোমার লাইফ সীমাবদ্ধ থাকে ইউনিভার্সিটির মধ্যে। Definitely. ইউনিভার্সিটিতে যা হচ্ছে সেটা তুমি Right. অ্যাটেন্ড করতেছো, ইউর নট গোয়িং ডাউন টাউন সামওয়্যার ফর মোস্ট পার্ট। এটা তুমি সেন্ট ক্যাথরিনসে পাচ্ছ, Yeah. ব্রকেই পাচ্ছ। সো And everything is, I feel like, is catered to students Yeah. as well, like It's- Shopkichu City. So yeah, it's an ecosystem you live in, you're part of it, people think about you, things going on just for you. yeah. University. তোমার তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে, এত বছর থাকছো এখানে, সো তুমি কিছু ডিফারেন্স বলো দেন বড় শহর এন্ড ছোট শহর। আমি যেখানে ছিলাম ম্যানিটোবাতে, ওইখানে তুমি গুড একটা লাইফস্টাইল লিড করতে পারবা উইথ সেম অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক। তুমি যেই ঘরটা ভাড়া নিতেছো $600 দিয়ে, সেই $600 ঘরটাই আমি ভাড়া নিব ম্যানিটোবাতে, বাট ইটস এ বেটার প্লেস। তারপর ফ্রেন্ড সার্কেলগুলো না রিয়েল হয়, কারণ আমাদের অপশন অনেক কম। তোমার সাথে আমি ফ্রেন্ডস, আমি ছোট শহরে থাকি, ইটস আ স্মল টাউন, ডোন্ট হ্যাভ লট অফ পিপল কামিং ইন। তোমার সাথে আমার একটা প্রবলেম হলে আই ওয়ান্ট টু ফিক্স ইট, ইয়েস, let's figure it out, we shouldn't do this, like বাংলাদেশে গ্রামে থাকার মতো। আর যদি বড় শহরে থাকো, টরন্টোতে আনানের সাথে সমস্যা হচ্ছে, বাদ দেওয়ারে তোমার সাথে চেহারা দেখবো না আমি, I'll find some new friend, and ওই ফ্রেন্ডগুলো না রিয়েল হয় না। You're living a better lifestyle, you have genuine friends. তারপর প্রফেসর, তোমার ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও কলেজের প্রফেসর, দেখা করতে গেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হয়। আর আমি যেখানে ছিলাম, I used to walk into professor office. এক একজন সে two good things about Canada in your point of view, not in general, তোমার থেকে যেটা লাগে। I like Canada হচ্ছে first, everything is not polluted, like Not ঢাকা polluted. বাংলাদেশ যেমন I was সবকিছু going to say polluted, that. nothing is It's okay, polluted now you here. have to change it. সব ফ্রেশ, এই যে আসলা নদীর পারে কত সুন্দর পানি, Yeah. নামতে Yeah. পারবা।
পলিউশন That's নাই। USA, guys. You can you imagine that? Look at the water. It's so clean and it's so Yeah. like blue. এয়ারটাই ডিফারেন্ট, এই এয়ারটা তুমি exactly. বাংলাদেশের The কোনো জায়গায় first পাবা না, day নো আমি- ম্যাটার ওয়ার ইউ গো। The first day আমি ল্যান্ড করছি, আমি আলিফ ভাইকে এই কথাটাই বলছি, ভাই এত ক্লিন, Yeah. like the breath, the smell, like it's so clean, And I so think crystal. for me, I can feel a physical difference. You do. I can literally feel a physical difference. Like I feel better. I feel more energized after coming Healthier, here. cleaner. Yeah. আমার বাংলাদেশে ঠান্ডার সমস্যা ছিল, Okay. He had allergies. অ্যালার্জিস, ইট I had ওয়েন্ট অ্যাওয়ে। allergies. এখানে থাকলে হয় না, আবার বাংলাদেশে গেলে আবার শুরু হয়ে যায়। এমন Yeah, না যে yeah, অনেক দিন আগে আমার অ্যালার্জি ছিল, লাইক আমি আসার কয়েকদিন আগে ইট ওয়াজ হরেবল, আমি কোথাও যাইতে পারছিলাম না মাস্ক বাদে, লাইক আমার অ্যালার্জি, ডাস্ট অ্যালার্জি। তো আমি ডক্টর দেখাইছি, তো হি ওয়াজ লাইক আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার তো ডাস্ট অ্যালার্জি আছে, তোমার সারাক্ষণ মাস্ক টাস্ক পরে থাকতে হবে, বিকজ দ্য এয়ার ইজ রিয়েলি পলিউটেড। তো তারপর আমি লিটারেলি, এটা 2 সপ্তাহ আগের কথা, আমি ক্যানাডা আসার, আমার মাস্ক বাদে আমি ঘর থেকে বেরোতে পারতেছি না। ক্যানাডায় আসছি, আই ডোন্ট নিড মাস্ক, লাইক আমি একবারও আমার প্রবলেম হয়নি কোনো অ্যালার্জি, আমার কোনো পিল নিতে হয় না, লাইক ইট জাস্ট গন অ্যাওয়ে। So, it's a good thing. আরেকটা আমি বলবো, Yes. তুমি যদি হার্ড ওয়ার্ক করতে চাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট মেক আ লাইফ ফর ইয়োরসেলফ, ইউ হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি হিয়ার। বাট ইফ ইউ রিয়েলি পুট দ্যাট হার্ড ওয়ার্ক, তাইলে এমন না যে আসলেই মনে হয় আমার কিছু একটা হয়ে যাবে। ইউ ডেফিনেটলি হ্যাভ টু ওয়ার্ক There's the হার্ড। opportunity. না, অনেকজন That's the মানুষ main ভাবে thing. আর কি, Yeah. যে তোমার আসলে আর বিদেশ আসছি আমার লাইফ সাকসেস হয়ে Yeah, যাবে, no one is কিছু going একটা to হয়ে যাবে hand না। you তোমার everything. কষ্ট করতে হবে, তোমার আদায় করে নিতে হবে, তোমার খাটতে হবে, কিন্তু তাইলে অনেক বাংলাদেশে জায়গা আছে। এই অপরচুনিটিটা তোমার নাই, আনলেস Yes. ইউ ডু সাম রং থিংস। হিয়ার ইউ Yeah. ক্যান ডু ইট অনেস্টলি। বাংলাদেশে উইথ অনেস্টি ইট ইজ হার্ড টু ডু সামথিং ফর ইয়োরসেলফ। Especially for like young people. Yeah, young people. Yeah. Now you say 2 things. People do not care about like people are non-judgmental here, I Non-judgmental, think. yeah. Yeah, it's you don't have to worry about people judging you. You don't have to. You can do whatever you want, good or bad. Yeah, that would be That's a good one. point. It's a really Yeah. good point. বাংলাদেশে আমরা যেরকম এদের কি পড়ছে ও, everyone judge everyone, এখানে কেউ তাকায়ও না, it's like তুমি যা ইচ্ছা পড়ো, it's your life, you do it, and Yeah. everyone is living their own life. Yeah, that's a good thing. Your turn. Another one. There's a lot of greenery here. Nature. A lot of Nature, nature. yeah. It heals you. I ঢাকায় feel. ভাই, Like. মানে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে আমি কখনো যাইতাম না, মানে লাইক আই ফিল লাইক ঢাকাই তো সুন্দর, ঢাকাই তো আমি, কারণ কি ছোটবেলা থেকে ঢাকাই দেখছি, শহর দেখছি, গাড়ি ঘোড়া, জাম জট এসবই দেখছি। সো আই নেভার রিয়েলি ফেল্ট দ্য নেচার কানেকশন, আসলে কখনোই পাইনি। এখানে আসার পর আই এম লাইক ওয়াও, নেচার এত সুন্দর আসলে, অ্যান্ড টু বি অনেস্ট বাংলাদেশের সাথে কম্পেয়ার করা যায় না, কিন্তু এখানের আসলে অনেক সুন্দর নেচার, অনেক সুন্দর, এক এক জায়গায় পুরো এক এক রকম। I am not afraid to say it's better than Bangladesh. ইয়া নেচার ভাই, বাংলাদেশে আমাদের Yeah. স্কুল থেকে ইটস কাইন্ড অফ ব্রেন ওয়াশ করা হয়, সকল দেশের সেরা to be আমার Yeah. honest, we are to not be honest, comparing, but you have to see Canada অনেক বড়, অনেক বড়। And So, even এক though এক on জায়গায় a এক এক borrow, রকম। even if you go to like a park or Yeah. like a forest type Yeah. park, it's still very well kept. Yeah, they really do think about nature in a sense, আসলে ভাবে, কারণ কি ওরা পার্ক বলো, যেখানে বলো এখানে একটু পরপরই পার্ক, ভাই ঢাকায় তো কোনো পার্কই নেই, এখানে একটু পরপর পার্ক, অ্যান্ড দে রিয়েলি ক্লিন ইট, দে রিয়েলি কেপ ইট ইন আ রিয়েলি গুড ওয়ে। গ্রাস লিটারেলি দেখতে লাগে যে ওরা বড়ই হয় না, বিকজ দে কাট ইট রেগুলারলি। Yeah. And like you will randomly see deers, you will Yeah. randomly শহরের see ভিতরে squirrels. প্রাণী Yeah. থাকে, লাইক ডিয়ার আসে, deer স্কোয়ারলস আসে। আসে। Yeah, and that's natural. So now it's my turn. First thing I would say is এখানে অ্যাক্টিভিটিস অনেক আছে। আমি অ্যাজ আ ঢাকা থাকতাম, That's কোনো a very অ্যাক্টিভিটি good নেই, point. A কোনো very good কিচ্ছু point. নাই, করার কিচ্ছু নাই এখানে। ইউ ক্যান ডু মাউন্টেন ক্লাইম্বিং, ইউ ক্যান ডু ক্যাম্পিং উইথ ইউর ফ্রেন্ডস, ইউ ক্যান ডু বন ফায়ার, এক একটার জন্য এক এক জায়গা আছে। ইউ ক্যান You can স্কি, play sports. you any you sports have a want. lot of sports, like অনেক কিছু করার আছে, লিটারালি প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য জায়গা আছে, Fishing, স্পেসিফিক a lot জায়গা of আছে। people ফিশিং, fish. ইয়া পিপল রিয়েলি ডু লাভ ফিশিং হিয়ার, আমি জানতাম না Yeah. আগে, এখানে আসার পর জানছি। দ্যাটস ওয়ান পয়েন্ট। অ্যান্ড আরেকটা উড বি opportunity was one of my There's a point. community for everything. Whatever you're into, I think you can find a community, especially if Yeah. you go to university or college. Yeah. অ্যান্ড আনাদার থিং, এটা আমার জন্য অনেক হেল্পফুল ছিল অ্যান্ড অনেক খেয়াল করছি আসার সাথে সাথে, ইজ পিপল আর রিয়েলি রেসপেক্টফুল। Respect. ভাই, পিপল ডোন্ট
দে ডোন্ট কেয়ার তুমি কি মিলিনিয়ার নাকি তুমি একটা উবার ড্রাইভার নাকি তুমি তুমি Also, কি বেগার age is also not a তুমি কি factor. বেগার লাইক Yeah. দে রিয়েলি ট্রিট ইউ অ্যাজ সমানভাবে অনেকটা যে ইউ আর আ হিউম্যান বিং Yeah. সো এটা আমার যে আলিপা এটা বলতেছিলাম যে পিপল রিয়েলি রেসপেক্ট ইচ আদার হিয়ার বাংলাদেশে যেরকম আমি ছোট করতে চাচ্ছি না বাট আমরা যেমনি আসলে সোশিও ইকোনমিক ইয়া আমরা Yeah, যেমনি এই অনেক রিক্সাওয়ালার আছে। সাথে যেমনি ব্যবহারটা করে দিই আমরা মানুষকে অনেক সময় মানুষ মনে করি না এখানে না সবাই সবাইকে খুব মানুষ মনে করে Yeah. There's not much of like classism here, I would say. সো ক্লাসিজম কম বেশি সব জায়গায় থাকে বাট It's not যতই so তুমি লিটারালি apparent. তুমি একটা Bangladesh, বেগার it's হও না so কেন clear তোমার কেউ and এসে লাথি apparent and মারবে in না your face. দে হ্যাভ দ্যাট হিউম্যানিটি ইন দেম ইয়া সো এটা আরেকটা পয়েন্ট হুইচ ইজ রিয়েলি গুড Yes, there are a lot of positive things. I mean, sides here. Yeah. তুমি অনেক কিছু পাচ্ছ. You're getting exposure to a world-class university student, বিভিন্ন দেশের মানুষ. But এগুলা, it's okay, I got it. It's fine. Yeah. But এগুলার জন্য you're missing out something. You're missing out the connection with your friends back home. Of course. You're missing out time with your family. Do you think at the end of the day, for whatever you're receiving here, is it worth of losing whatever you're losing there? If you had a choice, would you come here or not at all? Like I would I would. that is interesting. Because Right? in Bangladesh, I just like it's very everything is so restrictive. সো এইখানে যে পার্টটার জন্য আমি আমি বলছি ইয়েস আই উড যে কারণ কি এখানে যে গুড কোয়ালিটি অফ লাইফ আসলে লাইক ভাই ফর এক্সাম্পল ধরো আমার ফ্রেন্ড যদি বা আমার বাপ মা যদি এখানে থাকে ওরা যদি বাসা থেকে বাইর হয় রাত 2টা 3টা বাজেও আই ডোন্ট হ্যাভ টু থিঙ্ক যে আরে কই আছে না আছে কিন্তু আমি যদি বাংলাদেশে লাইক ইটস সো আনসেফ কথা লাইক দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ এটা একটু এগ্রি করতে হবে আমাদের আনসেফ আছে হ্যাঁ আমাদের বাপ মা এমনি আমাদের উপর চিলে না যে তাড়াতাড়ি বাসায় আসো ইটস রিয়েলি আনসেফ বাংলাদেশে অনেক জায়গায় অনেক টাইমে অনেক বিপদ হইতে পারে বাট এইখানে দ্য কোয়ালিটি অফ লাইফ ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং যেমন The fact that in Bangladesh there's not much to do, and that can be very depressing. I think yeah agreed you should be able to So, enjoy your তুমি life. same It's not all answer to about দাও। work. It's not the same, you know why? Because তোমাদের background, আমার background different. আমি Yeah. গ্রামে থেকে আসছি. I always had something to do. কিছু না থাকলে মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলাম, চা খাই আসলাম, বন্ধুদের সাথে দেখা করলাম. For you guys, you were stuck. Yeah. কোনো জায়গায় Like আমরা যদি প্ল্যান করি যে চল সবাই ফ্রেন্ডসরা মিলে চল কোথাও যাই কই যাব খাইতে যাই আর কোনো always restaurant. like there's nothing to do, and that's very depressing. I want to know something you guys are grateful of. Like Sabash, you were talking earlier that you had an opportunity to be exposed with different activities in Dhaka. Yes. One thing that I'm really grateful for my parents, I was a very curious kid when I was younger, and they would actually take me and enroll me in a basketball class. Like as a kid, I played so many different sports. I played basketball, I played badminton. I used to take swimming classes every summer. I played harmonium, I sang. I play the piano now. I used to take art classes, so many things. And I think that really shaped me into the person that I am today. And I'm really grateful for that. And I really wish that a lot more parents would be like this in Bangladesh. And it's also one of the reasons why I was able to be successful with Sukechi. Like By the way, Sukechi, your company. yeah, Shout out to Sukechi. I had a small business in Bangladesh where I would like sell custom phone cases and glass paintings and hoodies and things like that. She had it in Canada too, so check it out. Check it out. We'll leave a link in the bio. Yeah. Not bio or description, I guess. Yeah. So one of the reasons why I was able to do that was because of my parents. Like when I told my dad that I wanted to do this, he never asked me a second question. I was like, I told him that I wanted to sell custom phone cases and I needed to buy some phone cases, and he was like, okay, chalo, kalke chalo. Like he never, Demotivated. demotivated me. questioned He never you. questioned me. Exactly. Yeah. What are you grateful
of So আমারটা would be different from hers. So ওরটা তোমার কি আব্বু তো চিল মানুষ আমি জানি এটাই so yeah, shout out to my dad. He's really chill dad and I'm grateful to him. So আমার যেটা আমার বাপ মা আমাকে না অনেক একটা মানে লিমিটের মধ্যে ফ্রিডম দিছে, দ্যাট আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু দেম। আমি এটা আমার খুব স্যাড লাগে কাইন্ড অফ দেখতে, লিটারালি আমার কিছু দূরের, ওরা আমার ফ্রেন্ড না, দূরের ছেলেপেলে দেখছি আমি যাদেরকে লিটারালি এ লেভেলসে পড়ে ওদেরকে বাপ মা কোচিংয়ে নিয়ে যায়। আই এম নট সেইং এটা খারাপ, বাট ইউ আর নট লেটিং ইউর চিলড্রেন এতটুক ফ্রি হওয়ার জন্য যে ও রিয়েল লাইফ জিনিসপাতি শিখবে। ও একটা রিক্সা ধরবে, রিক্সার সাথে বার্গেন করবে, বার্গেন করে উঠে ও যাবে, অ্যান্ড ও এইসব রিয়েল লাইফ জিনিসগুলো ও শিখবে না। সো আমার বাপ মা আমাকে আলহামদুলিল্লাহ অনেক লিমিটে ফ্রিডম দিছে, যেটা থেকে আমি অনেক কিছু শিখছি। যেরকম ও লেভেলের রেজিস্ট্রেশন টাকা দিয়ে যা রেজিস্ট্রেশন করে আয়। সো লাইক আমি নিজে গেছি ব্যাংক, আমি জানতাম না ব্যাংকে কি ফর্ম ফিল করতে হয় না করতে হয়, আমি দেখছি, আমি শিখছি, নিজে থেকে শিখছি যে আচ্ছা এগুলো লিখতে হয়, অ্যাকাউন্ট নাম্বার লিখতে হয়, আচ্ছা এটা করতে হয় সেটা করতে হয়, এগুলো আমি শিখছি। কিন্তু আমি যখন ব্যাংকে গেছি 95% বাপ মা এসব করতেছে, ছেলে নাই, ছেলে মেয়ে নাই ওখানে। সো এই এই ছোট ছোট জিনিসের জন্য আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু দেম। এমন না যে ওরা আমাকে নেগলেক্ট করছে, দে ওয়ার লাইক দে লেট মি টু লার্ন। এখন তোমার কেন মনে হয় কিছু কিছু বাবা মা তাদের ছেলে মেয়েদের ছাড়ে না? এটা So, কি সেফটি রিজন? এটা অবশ্যই হ্যাঁ সেফটি রিজন। আই ডোন্ট ব্লেম দেম, কারণ কি হ্যাঁ তোমার ছেলে মেয়ে, তুমি অনেক টেন্স ওদেরকে নিয়ে যে ওরা রাস্তায় যাবে, রাস্তায় বের হবে, রিক্সাওয়ালা মামার একটা ঠকাবে বা একটা লোকের সাথে বাড়ি লাগাবো, কেউ একটা ইনসিডেন্ট হলে, একটা ঝগড়া লেগে গেল, ও কেমনে ওকে প্রোটেক্ট করবে? আই উইল বি দেয়ার টু প্রোটেক্ট হিম। সো এই একটা মেন্টালিটি থাকে, বাট তুমি কয়দিন করবা? তুমি আজকে Yeah. করতেছো, আচ্ছা ঠিক আছে, ও ও লেভেলে তুমি ওকে নিয়ে যাচ্ছ, ও তুমি ওকে প্রোটেক্ট করতেছো, এই লেভেলে উঠছে তুমি ওরে প্রোটেক্ট করতেছো, ইউনিভার্সিটি উঠছে যাও তুমি ওরে প্রোটেক্ট করতেছো, ইউনিভার্সিটির পরে ও তো জবে শিখে নিয়ে নেই। যাবো তারে। এটাই, তুমি এটাই। ওকে জবে নিয়ে যাবা, ওকে দিয়ে আসবা, ও তো শিখে নাই। লাইক এমন না যে ও বড় হইলে শিখে যাবে, না শিখবে কোত্থেকে, ও তো এটাই। দেখেই নাই। ও বড় হইলেও শিখবে না, ও ছোট এটা হইলেও কিন্তু শিখবে না। কমন ডায়ালগ, Yeah. যখন শিখা শিখা হ্যাঁ, যাবে। যখন Yeah. শিখে যাবে, ও বড় হইলেই বুঝে যাবে, আরে ভাই বড় হইলে কি ধাপ করে হ্যাঁ Yeah, that নাও আই এম doesn't, that's পাওয়ারফুল। not how it works. বড় কখনো তুমি লিটারালি না, তোমার এক্সপিরিয়েন্স মেক্স ইউ বড়, নট ইউর এজ। And when you get to that age as the kid, you like how do you adjust? Like it's not good for the kid as well. Yeah. Like yeah. অ্যাকচুয়ালি ইউ আর ডুইং আ ডিসসার্ভিস টু You ইওর are. কিড। বাবা মা হিসাবে ইয়েস তুমি তাদের সেফ রাখবা, বাট সেফ রাখবা একটা খাঁচার ভিতর বন্দি হ্যাঁ। করে না। It's also like এটা ওদের fear একটা, Yeah, like you have to- they're letting the fear control them. Yeah, you have to keep them safe by teaching them how to fight it. I think most parents don't even, really sit down and think about this. না এটা কেন হয়, লাইক বাপ মার জন্য এটা ট্রু, বাপ মাদের জন্য ওর বাচ্চা যত বড় হয়ে যায় ছোট ছোটই থাকে। সো ওইটার জন্য আসলে কখনো ভাবেও না যে ও শিখতে হবে, ও একদিন বড় হবে, ওর রিয়েল লাইফ ডিলস ওর করতে হবে, এটা আসলে ভাবে না। সো এটা আসলে ভাবা উচিত, একটা না একটা টাইমে উচিত। আর এমন না যে তুমি বড় হয়ে গেছে ধাপ করে ছেড়ে দিবে, ও পাগল হয়ে যাবে যে কি করবোটা কি আমি, এমনও না যে ছোট। কোনো এক সময় কিন্তু করতে হয়, স্পেশালি when you come to abroad. এটা আমার সাথে হয়েছে। আমি আনটিল আই ওয়াজ 20 Yeah. আমার ছাড়তো না কোথাও, আচ্ছা। যাইতে পারলাম থাপ করে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন হয়েছে, যাও কানাডা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আই ডোন্ট ইভেন নো হাউ টু মেক আ তো তুমি সিম্পল একটু তাও ডিসিশন। তোমার Yeah. একটু ব্রিফ দিয়ে দাও, তোমার প্যারেন্টস কেমন ছিল? লাইক তোমার 5টা বাজে বাসায় আসতে হতো, যেটা আমি শুনছি তুমি কারণ বলছো। মাগরিবের আজান দিলে Yeah. আজান শেষ হওয়ার আগে ঘরে ঢুকতে হবে, দ্যাট ওয়াজ দ্য রুলস। Yeah. কোনো একদিন বাচ্চাদের ছাড়তেই হবে, সো টিচ দেম বিফোর ইউ লিভ দেম। এখন অনেকজন ভাবতে পারে, অনেক বাপ মা, যে তো কি ছেড়ে দিব ছেলে মেয়েকে? না, ডোন্ট মেক ডিসিশন ফর দেম। আই উড সাজেস্ট যে যখনই একটা প্রবলেম, হ্যাঁ ও ডিসকাস উইথ হিম, দেখো তোমার এই জিনিসটা পসিবিলিটিস, এটাও করতে পারো, এটা করতে পারো, এটা করতে And পারো, sometimes- এন্ড এটা করলে তোমার জন্য এটা বেটার হবে, এটা করলে এটা বেটার হবে, দেন ইউ মেক আ ডিসিশন, ডিসকাস Sometimes, উইথ as a parent, you have to let your child fail. Sometimes we learn from our failures. Like, you don't have to protect them from everything. Sometimes it's okay to fail. Let them just be there for them, but let them fail. Let them learn on their own. And I think this is like our society has something to do with it as well, like how our society is set up. Like chotobala theke, like parents are doing everything for the kids. School-এ নিয়ে যায়, স্কুলে নিয়ে আসে। যেমন এখানে I see these little kids, ওরা একা একা স্কুলে যায়, বাসে উঠে, বাস থেকে নামে, and they're like
doing all these things like alone, and that's how they're learning. That's how the society is set up in a way. So I think that also, is that contributes to that as well. Yeah. Yes, they are already part of a system. System থেকে Yeah. বের হয়ে আসতে পারে না। Yeah. Um, there was সারাক্ষণ আছে ভাই, মানুষ কি বলবে, মানুষ কি বলবে, মানুষ কি বলবে। হ্যাঁ, মানুষ কি করবে? ভাই মানুষ তো বলবে, মানুষ তো Yeah. বলতেই থাকবে। তুমি ভালো করলেও আমি কি বলবে, করবো, তাই না? ভালো করলেও ও ভালোটা বলবে না, ও তুমি যাই করো খারাপটা বলতেই থাকবে। ডোন্ট বানায় থিঙ্ক বলবে। অ্যাবাউট মানুষ ভাই। না থাকলেও বানায় বানায় বলবে। ওইটাই, Yeah. মানুষের কাজই বলা। I met this girl, and her program is, she's studying to be an esthetician. Yeah, What's that? So it's সৌন্দর্য পরিচর্চা করে, তুমি like spa Yeah. related আচ্ছা। things. আইব্রাউজ Yeah. করে। Okay, And okay. she's facial studying করে। for that. To me, that sounds so fun. Yeah. Like I didn't even know, like there's so many programs out there that is so interesting, but we don't really think about that. We just focus on the money. Yeah. People And are the status. hairstylists here. This do is as they like it. They have fun Yeah. with it. But মানুষ বাংলাদেশে is like কি চুল নাপি কাটবো, ধোবি। নাপি ধোবি। ভাই বাংলাদেশে কিন্তু হেয়ার স্টাইলিস্ট অনেক কামায়, আক্তার আলী। হ্যাঁ, অনেকে অনেক ভাই ও অনেক কামায়, টাকা কামায়। সো টাকা দেখে ডোন্ট চুজ ইওর When it Takachu, a lot of the times we go for like the status. স্ট্যাটাস। আর মানুষজন বানায় রাখছে যে ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার না হলে আমার কোনো স্ট্যাটাস Mone নাই। karo, you can, you can be a businessman and earn like very little money, Yeah. versus Mone karo, content you, creator or yeah, but you're earning a lot of money. Yeah. But a lot of people will choose being the businessman Yeah. because of the Status. status. Yeah. Do you think if or when you guys become parents, do you think your kids will have suggestion or complaints about you guys as a parents? Like, Definitely. I wish my parents did that for me. My parents don't understand that. Yeah. What do you think that will be? Because our future in 20 years or 10 years is going to be so different than what Yeah. it was 20 years ago. The things they will learn in the school, the way school system would be, and the careers would be. Do you think, as a parents, we will be way behind as well? হইতে পারে যে লাইক আমরা কোপ আপ করবো না লাইক টেকনোলজির সাথে, কারণ কি আমরা যখনই ছোট ছিলাম উই আর রিয়েলি ফ্যাসিনেটেড অ্যাবাউট টেকনোলজি। আমরা সব জানি কোন মোবাইলে কোন র্যাম আসতেছে, কত জিবি, কত গিগাবাইট। বাট মাই প্যারেন্টস আর নট বদার টু নো অ্যাবাউট ইট। দে লাইক ওকে, আমার জন্য কি ইনফরমেশন। সো আই ফিল লাইক ওই টাইমে ইউ আর রিয়েলি এনথুজিয়াস্ট অ্যাবাউট টেক। সো আওয়ার কিডস উইল লাইক ওই টাইমের সাথে আগাইতে থাকবে। বাট আমরা উইল বি লাইক তো আমার আমার কাজের না, সো আই ওন্ট বদার। একটা ভিআর আসছে অনেক, ইউ উইল ফিল এক্সাক্ট, মানে একটা গেম আসছে, রিয়েল লাইফ ফিল পাবা। আমাকে বদল করতেছে না, আমি জানি না। সো হইতে পারে আমার ছেলে এসে বলছে আরে এমন একটা ভিআর আছে, এরকম করে খেলা যায়। লাইক ও রে, অথবা এটাও বাইরে হয়ে গেছে। তুমি জানবাও না how to use it. কেমন এতগুলো বাটন কি আর তখন বাটনও না থাকতে পারে, এমন 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 করে কিছু একটা হইতে Hand পারে। gesture, right? হ্যান্ড জেস্টার। সো হইতে পারে, And I think And- the education system will completely change in the future as Totally. well. I think universities will fall down for most part. আমাদের এখন এমনও কিছু প্রোগ্রাম আছে that shouldn't exist. We talked about it. It shouldn't be a program. Some days people will realize, কারণ যখন অনেক মানুষ গ্রাজুয়েশন করবে ওইসব প্রোগ্রাম নিয়ে, ফালতু প্রোগ্রাম নিয়ে, তখন বলবে এটা ভাই কেন নিছে, এটা নিস না। Then slowly ডিমান্ড কমে যাবে. We will only learn hardcore things like nursing, doctor, engineer in university. Everything else would be self-taught. Yeah. Because you Programming, can learn anything you want on Online. the internet. Online. Right. আর আরেকটা জিনিস যেটা তুমি বলছিলে যে তোমার বাচ্চাদের কমপ্লেক্স থাকতে পারে, তোমার মনে হয় আই ফিল লাইক ইয়েস থাকবে, বিকজ দেয়ার ইজ নাথিং কল পারফেক্ট। না, আমার পয়েন্ট অফ ভিউ একটা থাকবে, ওর পয়েন্ট অফ ভিউ একটা থাকবে। আই উইল সি দ্য সিচুয়েশন ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে, যে কোনো একটা দিছে। বাট ওর ওই ছোটো ওয়েতে ওর মনে করবে যে ও সব জানে বা ও সব বুঝে। যেরকম এখন লাগে যে হ্যাঁ ছোটোবেলায় খুব জেদ করতাম যে হুদাই কেন, নিজেকে অনেক কিছু মনে করতাম। আই ফিল লাইক হ্যাঁ এরকম থাকে, অ্যান্ড ইটস ন্যাচারাল। And you know what is funny? It seems like no matter what complaints we have about our parents or ancestors, they এটা করে না, এটা করছে, এটা করছে. At the end of the day, we become their
copycat. Yeah. The way you walk, the way you talk, Talk. your behavior, you can escape this. It's like in your Yeah. DNA. Myself, I feel like I would I would really put my kids into a lot of different things, like a lot of different activities and stuff. And the thing is, if they don't want to, like if they're like they don't want to do anything, I think I will really push them. And if they're like that, I think they might not. Obviously, they're not gonna like it. So that could be something like একটা উদাহরণ দেই, আমি Yeah. ছোটবেলায় বহুত শুনছি আমার আব্বুর স্ট্রাগলের কাহিনী, কি স্ট্রাগল করছে গ্রামে, এই করছে সেই করছে, কষ্ট করে বড় হয়েছে এই সেই। আমি স্কুলে বলতাম যেতে কষ্ট করে আমি গেছে। জীবনেও কিন্তু আমি কারো কাছে আমার নিজের স্ট্রাগলের কথা বলবো না। That was my motto. I will never say even the most horrible thing happened to me. I would not tell anybody. What's the point of telling? Yeah. Sometimes বিরক্ত হয়ে যায় মানুষ, but I find myself talking about it a lot. I can't skip this. It's kind of like part of my people ask me, how was it when you came to Canada? Oh shit, am I gonna lie? No, I cannot lie. So I have to talk about it. Yeah. I mean, you are just being honest. For- My for- dad said, "Je, oi time e naki only the rich kids would have bags." Yeah. So a lot of kids would like carry their People things and cannot imagine that was true. They didn't have Yeah. bags that time. তোমার যেমন আমি বলি ভাই আমি জীবনে মাইক্রোওয়েভ ইউজ করি নাই until I came here. হে কয় হ্যাঁ? Yeah. One day what happened, so we were thinking about কি নিয়ে ভিডিও করা যায় ইউটিউবে, and he was like চলো এক কাজ করো, কেমনে মাইক্রোওয়েভ চালাতে এটা করি। এটা কি করবো, এটা তো নর্মাল বাটনটা তো স্টার্ট দাও শেষ। না আমি যখন আসছিলাম আমি জানতাম না। Microwave, washing machine, even like যে স্মার্ট কার্ড দরজা যে খুলে কার্ডে ট্যাপ করে ভাই চাবি কোন জায়গায় ঢোকা। চাবি তো দেয় নাই। Good chat. I like the information that came out of this. I like it Chat. too. And you guys should continue with your blogs. Yeah. You know, do blogging, right? And I will support you. This audience will support you. Like and subscribe. Thank you, guys. We'll talk again. It's Yeah. not the end. We'll talk again. Thank you. Thank you Thank for you. watching.